Only 10 years into being a country, Israel adopted an official humanitarian aid agenda, providing vital relief to more than 140 countries. Israel started opening its doors to the world's refugees when the world watched in horror as Russia invaded Ukraine on February 24th. The Israeli government acted swiftly and opened its doors to Ukrainians seeking refuge here. People came here in distress. But what does it actually look like to be a refugee in Israel when all you have are the clothes on your back? You just escaped war. But now what? What does it mean to start over in a brand new country? There are approximately 25,000 Ukrainians who fled the war who are currently living in Israel. But the urgency and need of basic necessities are just too overwhelming, and the government can't address the crisis alone. Through friendship and kindness, believers are revealing the love of Yeshua to refugees seeking safety. There are many ministries here in Israel stepping up and taking these refugees by the hand. February 24th, you woke up and what happened? We woke up actually to phone calls from our friends in the Ukraine and in Belarus. We are in complete shock. What is happening? I was like, am I watching footage of World War II? For sure, there was no way I could continue on just like a normal life. I wanted to do more. I got connected with Sergey and Natasha. I had on and off gone to their congregation several times. We're sitting around and we're like, we have to do something. We would hear these stories of how they escaped and how they left everything behind. Most people don't own a lot, but if they did own a car or maybe they just finished paying their mortgage on their apartment or something like that, they didn't have the time to sell their car or their apartment or anything. They had to go, and nobody has savings. So they come with no money, and the government helps them out with temporary housing and then helps them out for a year, which kind of more or less can pay the rent. But like, how are you supposed to buy appliances and furnish a new apartment? And so I just opened a Facebook group in the Russian language and in English and in Hebrew, and it says, we're helping Ukrainians in Israel initiative. So he threw a sign-up sheet on there where people could sign up to either volunteer or to help. And I don't think I was expecting 500 people to sign up, but maybe like 20. And so we started spreading the word around that we have this distribution center and you can bring your clothing, and then all the volunteers from the church were helping out here. To be able to just greet people being pushed out of their country by hate and be accepted here by love and people who love God, because we tell them all the time, this is not like Miriam and Sergey's initiative, this is God's initiative. God inside of us loves you, and this is what he wants us to do. He wants you to know his love through his people. We've had mind-blowing, results to this, and just like people are completely speechless and blown away, and they don't know why someone would do that for them. Привет! Привет! Hi. Это Vanessa. Nice to meet you. Meet you. And this is Ilana and Moshe. Hi. Меня зовут, раньше звали Елена, сейчас зовут Илана. Приехали мы из Украины из-за войны. Всей семьей, с детьми, с мужем. Он возвращался, мы живем недалеко от Киева. Как раз у нас в 5 утра начали бомбить. Мы ночь пересидели в бомбоубежище, сели вместе в машину, и в 5 утра 25 февраля мы сели в машину и поехали. На тот момент дети у нас были в эвакуации в Меджибош уже 2 недели. Их собирались вывезти в Белоруссию абсолютно без документов, без взрослых, без никого. Ну и где-то часов в 7 утра мы уже узнали, что дети прошли границу. Дочка написала так: «Мама, не волнуйся, мы в Белоруссии».
Ну, мы приехали ночью, и консул сказал: трансфер аэропорт, трансфер отель. Все. И делайте, что хотите. Вот тогда было страшно. Было страшно не за нас, было страшно за детей. Потому что мы не знали, мы не предполагали даже, как их забрать, что делать вообще. Вот просто стоим, чужая страна, мы, 2 чемодана пустых, и все. И мысли ужаса, потому что, Белоруссия на тот момент была нестабильна, никто не знал, будет дальше что-то, не будет, а дети сами, и это было ужасно. Тесты пришли, детей нашли. Я пыталась долго их мучить, долго трогать, на что дети кричали: не трогай, мы уже на месте, мы все хорошо. Это было незабываемо, честно. Мы понимали, что мы в безопасности, что мы все вместе, что семья, наконец, мы воссоединились, что за них можно не переживать. Мы приехали, у нас не было в принципе ничего. И я не знаю, каким чудом начали звонить волонтеры. Просто вот откуда, не знаю, откуда узнали номера. И начали приносить кто что мог. Кто покушать, кто что. И как-то так все организовалось. Ближе к вечеру мы поняли, что не все так страшно, что люди помогают нам. Да, я писала пост в Facebook, точнее, мне помогли друзья, потому что соображать очень тяжело было на тот момент. И девочка Мириам, которую вот я вижу напротив, она позвонила. Когда мы увидели тебя и твоих девчонок, они такие замечательные, мы поняли, что все будет правда хорошо, потому что вот реальный человек, вот человек, с которым можно говорить, ты улыбчивая, ты поражаешь людей сразу. Но это правда. Поэтому как-то в будущее поверилась. Не то чтобы, но поверилась, вот правда, стало спокойнее на душе. Во-вторых, у нас банально не было чего одеть, она одела детей и нас, и... Затем и переезжали мы, и все вещи, которые делали. Сейчас, когда мы переезжали в Tel-Авив, как мы покупали эту мебель, когда ты к нам приехала, дорогая, и мы выбирали мебель по интернету, это было что-то, потому что, не верилось, что кто-то что-то может сделать, но зная тебя, вот мы не сомневались вообще, мы знали, что помощь будет какая-то, будет, что непросто. Как я уже говорила, когда мы приехали сюда, наша старшая дочь сказала: у меня такое чувство, что мы дома, что мы были там где-то, мы не дома, а сейчас мы дома. У нас благодаря помощи и Мириам, и всех, кто стоит за тобой, кто рядом с тобой, у нас есть дом. Чувство дома очень важно. I love seeing the body of believers work together. And I'm just so grateful Alana and her family are safe. These 25,000 Ukrainian refugees in Israel are women and children, mothers and fathers who are starting their lives over. And who's stepping up to walk with them in their time of crisis? Believers in this land have been amongst the first to respond. And to think this is just one example of how the body of Yeshua is reaching out in a moment of great need. We couldn't do this without you. You are a vital part of what God is doing here in Israel. And just like you saw, it's not just meeting physical needs. Through your generosity, you're giving people like Alana hope. So thanks for watching, and we'll see you next time on Heart and Soul.